bụ Naịjirịa maka obi isi ike ha dịka ala anyị meribere emume ịgba afọ 64. Enugu steeti esonyela ugwu ha n'ala anyị gbaa gburugburu ime mmerube emume indipendent. Gọọmenti Anambra steeti emeela ka agụmakwụkwọ bụrụ n'efu na steeti ahụ. Ị nwere ike isonye na platfọm YouTube mgbasa ozi anyị bụ Nta Enugu. Uhuruchi ọma, Igbo bụ Igbo njem ọnụ. Nke onye chiri ya zelo, nke onye na-eme dị mma ya gọzie. Abụ m Chizoba Ume, kere akụkọ ụwa n'uju. Onye isi ala Bola Tinubu agaala ezumike na mba United Kingdom. Ya bụ ezumike ga-ewe izu ụka abụọ. Onye ndụmọdụ onye isi ala na mgbasa ozi bụ Bayo Ononuga kwuru na njem ahụ so n'ezumike ọ nwere n'afọ a. O mere ka anyị mata na ọ ga-ewere oge ahụ chebe echiche n'ihe gbasara ọnọdụ ọchịchị ya, ọkacha ebe ọ gbasara ndị obodo anyị. Ọ ga-abata ma izu ụka abụọ ahụ gwụchaa. Dịka obodo anyị bụ Naịjirịa merụbere emume ịgba afọ 64, Gọvanọ Peter Mba kwuru na ọchịchị ya ga-agbado ụkwụ na amụma akwụkwọ. O kwuru nke a na mmemme ịgba afọ achịkọbara na Okpara Square. Nta Enugu ji aka n'uju. Dịka na ọ fụrụ ụbọchị a dịka ụbọchị eji eto ma leghachi anya na ihe obodo Naịjirịa gabigago udo na-achị nakwa otuto ya kemgbe afọ 64. Gọvanọ Mba nke onye odeakwụkwọ steeti a bụ Chidebere Ọnya kwuru na gọọmenti Peter Mba akwalitego ezigbo agụmakwụkwọ nke a na-erite uru ya site na ọkpọrọkpọ ego o tinyere na ego a na-ewepụta afọ ọbụla eji arụ ọrụ akpọrọ bọjetị na bekee, tikwa ụlọ akwụkwọ akpọrọ Smart Green Schools a na-arụgasị n'okpuru ọchịchị niile, nke bụ maka ịhụ na ụmụaka na-eto eto nwetara ezigbo amamihe na ihe gbasara teknọlọji ma belata agụụ. Onye ji ọkwa kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ na steeti a dịbụ Ndụbụeze Mba toro gọvanọ Mba nke ukwuu maka ihe ndị ọ na-arụgasị na steeti a, ọkachasị ihe gbasara agụmakwụkwọ, ma sị na nke a bụ nke ndị bi na obodo ndị ọzọ nakwa obodo Naịjirịa na-eto ya ma na-enwomi ya. Mmemme ahụ bụ nke ụmụ akwụkwọ ahụ kwụrụ n'ahịrị, nke ndị meriri bụ ndị e nyere onyinye pụrụ iche iji wee kelee ma kwado ha site n'Enugu. Abụ m Chika Ugwu. Ndewo Chika. Dịka enyegoro gọọmenti okpuru ọchịchị ikike ilekọta ego ha anya na nso nso a na-atụzi anya na ndị isi okpuru ọchịchị arọpụtara na steeti dị iche iche ga-eme ọfụma. Ndị ọnụ na-eru n'okwu na-adụ ọdụ ka e nwee ezi mmekọrịta n'etiti ndị isi okpuru ọchịchị ga na ndị isi obodo maka ezi mmepe tọrọ atọ. Nkeria Ugwu ji aka n'uju. Ka ọ dị n'akwụkwọ iwu na-achị ala anyị, gọọmenti okpuru ọchịchị bụ ọkwa ọchịchị nke atọ nke nwere oke n'ọrụ ịchị ndị bi n'ime ime obodo. N'ihi mmeri onyeisi ala Tinubu meriri n'ụlọ ikpe kpecha ọgwụ gbasara okpuru ọchịchị inwere onwe ha n'ebe o metụtara ego, ugbu a ha wee nwezie ikikere ime ihe gbasara ha n'onwe ha. Ọ bụ nke a mere eji mee ntuli aka okpuru ọchịchị na steeti dị iche iche na gburugburu ala anyị niile. Nhọpụta họpụtara ndị isi oche n'okpuru ọchịchị 17 enwere na steeti Enugu n'isi nso a. Olileanya ndị bi n'ime ime obodo wee rie elu. Isi mkpu izi a ga-eme bụ na ha ga-ana n'ime ime obodo wee kpọọ ndị na-achị, ndị Igbo, ndị ha na ya na-achị, ndị director na their offices ma ndị councilors ewega nwee nchịkọrịta isi wee nwee nke a na-akpọ situation analysis ka amagodi ihe dị n'ebe ha, kedu nke anyị nwere, kedu nke emenwu, kedu nke aka ga-emenwu, kedu nke anyị ga-eme na ego na anyị nwe na ekedeta anyị ga-esi wee mee ya na ama na ofu ihe ha ga-ekwupụtanata n'ihe a bụ etu a ga-esi wee nwee ezigbo nchekwa n'ime ime obodo. Mana ndị lokal gọọmenti a bụ ndị ga-eme ka ndị mmadụ nweta ihe nweta ha ga-enweta n'ihe gbasara ọchịchị.
dịka ihe gbasara ụzọ iji si n'obodo nke a gafere n'obodo nke ọzọ kpọtụsiri bụ na lokal gọọmenti ga-arụchu ụzọ ọ ga-abụ iche isi n'obodo nke a gara na nke ọzọ ma ngwụ ịchọwa ụzọ ị ga-esi gaa ya ọ bụrụ na ha emerụrụ nke a na-akpọ asphalt road ha mee X road nke ọ ga-aga bịa arụsị ụzọ etinyechi ebe mmiri ga-ezi na-aga n'akụkụ ya ọ bụrụ na etere ya ka ụta efukwa na moto ga na-abịa ya gbaruo ebe ọ bụla ọ na-eje ma ebe ndị na-akọ ugbo na-akọ ugbo mana ọtụtụ oge ihe na-emekwa ihe ga-akọta n'ugbo ji emebi bụ na ma mbụ ihe dịka ụgbọala banye n'ebe a na-akọta ya bupụta ihe ha kụrụ dịka nnukwu azụ kpata nnukwu nkụ atụziri anya na ndị isi oche okpuru ọchịchị a na-abata ga-eme ihe atụrụ anya n'aka ha ka ha wee nwee ihu elu na ihe ngọpụ n'ebe o metụtara ịkwụwa aka ọtọ n'Enugu. Abụ m Ukeria Ugwu. Daalụ Ukeria. Gọọmenti Anambra steeti emeela ka ịgụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ gọọmenti nwere bụrụ n'efu site n'ọta akara ganye na SS3. Gọvanọ Soludo onye kwupụtara nke a kwekwara nkwa ibido kwụba ndị ọrụ bekee ego ọnụọgụrụ site n'ọnwa Ọktoba 2024. N'ikpeazụ, kedu isiokwu anyị jiri mere akụkọ? Gọvanọ Peter Mba ekelela ndị obodo anyị bụ Naịjirịa maka obi isi ike ha dịka ala anyị merụbere emume ịgba afọ 64. Enugu steeti esonyela ogbo ha n'ala anyị gbaa gburugburu ime mmerụbe emume indipenda. Anyị kọkwara gị na gọọmenti Anambra steeti emere ka agụmakwụkwọ bụrụ n'efu na steeti ahụ. Ndewo maka isonyere anyị ma chebiri Matthew Amoke ka ọ batara gị aka ụwa n'asụsụ Bekee ka ọ mesịanụ. Governor Peter Mba commends Nigerians for resilience and patriotism as country marks independence. Enugu State joins counterparts nationwide to celebrate country's independence. Plus, Anambra State government announces free education for all public schools as workers await minimum wage. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. Good evening and welcome to the news at 7. I am Matthew Amoke. The news in detail. President Bola Tinubu has departed Abuja today for the United Kingdom to commence a 2-week vacation. Bayo Onologa, special advisor to the President on Information and Strategy, said in a statement that the vacation is part of the President's annual leave. He will use the 2 weeks as a working vacation and a retreat to reflect on his administration's economic reforms. The President will return to the country after the leave expires. As Nigerians mark the 64th anniversary of our independence, Governor Peter Mba says his administration will continue to prioritize education in order to secure the future of the younger ones and eradicate poverty. The governor made this known at the Independence Parade by schools in commemoration of the day at Upper Square. Nta Enugu has the report. Describing the independence celebration as a testament of the country's resilience, unity, and progress, the governor represented said Enugu State has recorded tremendous achievements in the education sector, with the commitment of substantial 33% of the state's budget to the sector and the building of smart green schools in the 260 wards in the state. He said the objective is to spur economic growth and create
can compete effectively in the global market space. Few things stir up hope and optimism above the future that education does. It remains the most enduring legacy to bequeath to our youth. As we reflect on Nigeria's journey over the past 64 years, we must acknowledge the pivotal role Nta Enugu have played in shaping the future of our great nation. Our state has consistently been a leader in the education space, with particular progress that we have made in significant areas of innovation and transformation. Educational emancipation is taking root within the state. We only need to look to our children to see the transformation. Enugu State students recently won the President's National Debate Championship at Abuja, a testament to the expected fruits of the huge investment of our governor in education reform. The event featured the traditional march past by primary and secondary schools in the state, with trophies presented to the best performing schools in different categories. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. Enugu State, one of Nigeria's 36 states, has made significant strides in administration and economic development since the country gained independence in 1960. Correspondent takes a look at milestones recorded in the state in 64 years of the nation's independence. Constitutionally, local government is a top tier of government that is saddled with the responsibility of governance at the grassroots. With President Tinubu's victory at the Supreme Court over financial autonomy of We take a short breather here. We'll be back soon. Stay with us. When malaria won't show power for your side, it can knock you down. I'm a damn salt gel. Like I tell you no say, malaria medicine we don't get bad taste. Don't be bad taste for mouth. And it is easy to swallow. Try. I got red game changer. I'm a damn salt gel. Say no to malaria. Yes to life. Following the financial autonomy granted to local governments in recent times, expectations are high for chairman-elect in the just concluded local government elections in the various states of the Federation. Key players advocate collaboration between chairmen and the rural communities to make a positive impact. Nta Enugu has the story. Constitutionally, local government is a top tier of government that is saddled with the responsibility of governance at the grassroots. With President Tinubu's victory at the Supreme Court over financial autonomy of the local governments now have the mandate to run their affairs. This necessitated the conduct of local government elections in various states across the Federation, with elections of council chairmen across the 17 local government areas in Enugu State recently. Aspirations and hopes are high from the rural populace. The expectation of the people that all these rural roads, even if you cannot do asphalt roads, you do earth roads from community to community. All the communities within a local community should be connected with motorable roads, at least earth roads. Then when we talk about water, this water scarcity that is more even in the rural areas is something that local governments should take charge of. At least in 2 months, you should build at least a borehole. I think just like we have what we call the revenue allocation and mobilization committee, and then we go every month to share resources. The communities that make up every local government should be able to go to the local government chairman and ensure that whenever the money drops, that their own share as stakeholders is taken care of. And that means that the stakeholders within every locality or every local government should begin to wake up to their responsibility. If the governor
governor dictates the tune of local government. I know it will be great, it will be strange to you, but the governors of states determine the tune of what happened in local government. So if a chairman is saying that he has a manifesto, or we're expecting much from the chairman, I'm not seeing it coming to play out. Because unless, like our governor, he has not, this is the first time he's inheriting elected local government chairman, and I know he's a lawyer, unless if he will play according to the rules. If you will play according to the rules, I want to tell you, you won't see anything different than what you have been seeing. To whom much is given, much is expected. Therefore, the onus lies on the incoming local government chairmen to rise up to their responsibility and live a bold probity and accountability. In Enugu, Nta Enugu. Anambra State government has announced free education from nursery to SS3 in our public schools in the state. Governor Soludo, who made the announcement, also promised to commence payment of new minimum wage from October 2024. Nta Enugu completes the story. The governor, at a meeting with principals and head teachers of public schools in the state, said, in addition to the ongoing policy of free education, senior secondary students who have paid their school fees for the term should be refunded their monies. The governor, who described human capital development as the greatest asset of the state, highlighted his administration's achievements, noting that enrollment in public schools increased by 18% and out-of-school children dropped by 2%, making Anambra the #1 state with the lowest percentage of out-of-school children in the country. From nursery to primary to completion of secondary school in all public institutions in Anambra. The governor also promised that the state government will begin payment of the 70,000 naira new minimum wage from October 2024, in spite of the new resources available to the state, in order to continue to ensure good governance in the state. The minimum wage law has just been passed. We are working day and night. We need to deliver unit. We are fortunately that we will still battle with how we pay that bill to be sure that that is. But we are working very hard. And I'm confident that by next month, October, Stakeholders applauded the state government people-oriented policies, warning against sabotage and urging parents to ensure that their children are enrolled in school. He is moving with reconstruction of schools in Anambra State, and now he has done the unimaginable by declaring real free education. So every child now has no reason not to receive education. And I'm also appealing to parents to leave their children so that they go to schools and be registered. Wants the poorest of the poor to have education, not only quality education, but access to quality education. It is expected that the free education in the state and the implementation of the new minimum wage will cushion economic hardship for the people of the state. In Oka, Nta Enugu. And for the latest in the world of sports, here are the tidbits for today. To end the news, a recap of the major stories. Governor Bitamba has commended Nigerians for their resilience and spirit of patriotism as country marks 64th independence anniversary. Enugu State has joined counterparts nationwide to celebrate country's independence. I also told you that Anambra State government has announced free education for all public schools
as workers await minimum wage. That's the news. Thanks for watching and good night.